Suryamangalam, Chandramangalam, Jeevamangalam, Jagatamangalam, Dehamangalam, Manomangalam, Atmamangalam, Bhumimangalam, Uragamangalam, Agnimangalam, Vayumangalam, Gaganamangalam, Suryamangalam, Chandramangalam, Jeevamangalam, Jagatamangalam, Dehamangalam, Manomangalam, Atmamangalam, Sarvamangalam, Bhavatu, 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 Sarvamangalam, Bhavatu, 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 Sarvamangalam, Bhavatu, Bhavatu, Bhavatu.
Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwara Kala Kala Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Evolution of life upon this planet, as all of you know, from a single-celled creature, or we've come pretty far. From a simple single-cell life to such a complex piece of creation.
As I said earlier, the memory of this evolutionary process is very much with us. The different dimensions of animal nature and well, you know, sometimes sometimes you growl like a dog, sometimes closer like a monkey, sometimes we even behave like worms, because it's all there. If we do not maintain a moment of awareness, very easily we can slip back into any of those things. So one important dimension of yoga is to have mastery over the animal nature, which is very much us, but not allowing it any expression, making sure that the animal nature which is within us is transformed or transcended. So one dimension of Shiva is referred to as a Pashupati. That means the master of all the animals. Well, the simplistic interpretation of this has been that people think he was some kind of a cowboy. No, the important thing is being a master of all animals means essentially having mastered animal nature, because all the creatures exist within this. But will we allow the consciousness of being human or compulsiveness of being an animal? This is the fundamental difference. You yourself have seen, in one moment you're so wonderful, in another moment you can be so horrible. In one moment you can be so refined, in another moment you can be so crude. This is happening in every human being. One who manages named after animals, because the idea is to… the consciousness of being human or compulsiveness of being an animal. This is the fundamental difference. You yourself have seen, in one moment you're so wonderful. As an evolutionary process, how life upon this planet could have evolved. Well, something very similar, Adiyogi said over 15,000 years ago. You have definitely heard of the different avatars, different manifestations upon this planet. The first one is Matsyavatara, that means life which exists in water. The second one is Kurmavatara, that means an amphibious life started moving out of water. The third is Varahavatara, they're skipping all the small creatures and coming to a mammal. Among the mammals, a wild boar or a pig is supposed to be the most basic animal. Even today, if someone happens to be very crass, you would say, oh, he's like a pig. So, the first mammal is supposed to be a wild boar, very physical in nature. The next avatar is Narasimha Avatara, half man, half life which exists in water. The second one, dwarfed man. Next is Parashurama, a full-fledged man but emotionally volatile. Krishna is supposed to be a mystical man. Do not see upon this planet. If you look at it, you will see that it is almost running parallel to Darwin's theory of evolution.
So evolutionary process is not some scientific study, it is not academics. Evolution has happened within you and continues to happen within you. The significance of being human is that for every other creature, nature or creation has drawn two lines within which they have to live and die. A human being has reached a place where our evolution has reached a point where there is no top line. If you are willing to strive, you can go beyond all limitations that are generally considered human. Unfortunately, most human beings refer to the word human only with reference to their limitations. When they say, "Oh, I'm only human," we are supposed to understand that they're talking about their limitations. Very rarely any human being has said, "I'm human." Human as a possibility, not human as a problem, not human as a limitation. Because a human being, only you humans, we call you human beings. We don't call any other creature a being because problems only in your thought and emotion. What should have been a tremendous possibility has become an immense problem. People think they're suffering life, but please look at this carefully. People are capable of suffering. What happened 10 years ago, they still suffer. What may happen day after tomorrow, they already suffer. If you're suffering something which happened 10 years ago, obviously you're not suffering life, you're just suffering your memory. If you're suffering what may happen day after tomorrow already, once again it means you're not suffering life, you're suffering your imagination. These are the two faculties which set us apart from other creatures, that we have a vivid sense of memory and a fantastic sense of imagination. But those two faculties are the things that most human beings suffer. So the problem is you've been empowered without necessary stability. What may happen day after tomorrow, they already suffer. If you're suffering something which happened 10 years ago, obviously is trouble, of course. So this is the most fundamental thing, that you establish a foundation upon which this intelligence can thrive. Rather than allowing this intelligence to… Most human beings are using this intelligence to cause varieties of sufferings. You can call it stress, you can call it anxiety, you can call it misery, you can call it agony, you can call it whatever exotic names you want, but essentially you don't know how to handle your thought, you do not know how to handle your emotion, that's all the reality is. Very rarely I've had the great suffering that happened is a mosquito bite. Rest is all on self-help. So what yoga means, what being a Pashupati means is that you have taken charge of your faculties. Your body, your mind, your emotion, your energy works for you, not against you. If your intelligence is working for you, you will not cause suffering to yourself. Why is it so important to transcend this suffering? When there is a suffering, you will never take a full stride in your life, that is the problem. You will become a series of half steps, never a full stride. Only when there is no fear of suffering will you take full stride. Only when there is no fear of suffering would you want to explore the peaks of consciousness. When there is fear of suffering, you would like to be at low altitude.
Only when there is no fear of suffering, you want to soar. So being joyful, being peaceful is not a goal by itself. It is a fundamental requirement. If you want to explore the full depth and dimension of your life, to be peaceful and joyful by your own nature, not because of what is happening to you, is very vital and fundamental. Without this, one will not be competent to explore deeper dimensions of life. பூமியினுடைய உயிர்கள் எப்படியெல்லாம் பரிணாமம் எடுத்து வந்து When there is fear, ஒரு செல் உயிரினமாக ஓரறிவு உயிரினமாக தலைமுறையாக எவ்வளவோ ஞாபக குவிப்புகள் திரண்டிருக்கின்றன. இதனால்தான் மனிதர்களில் கூட சில நேரங்களில் நாய் போல சீறி விடுகிறார்கள். சில நேரங்களில் மனிதர்களை பார்த்தால் குரங்குகள் போல நடந்து கொள்கிறார்கள். பல நேரங்களில் அவங்க வாழ்க்கை புழுக்களைப் போல கூட இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த தன்மைகள் ஏற்கனவே உங்களுக்குள் இருக்கின்றன. உங்களுக்குள் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை என்றால் நீங்கள் பின்னோக்கி போய் இந்த பழைய வடிவங்கள் ஏதாவது ஒன்றில் விழுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே யோகா என்பதே இந்த விலங்குத்தன்மையின் மீது நீங்கள் ஆளுமை செலுத்துவதற்கான ஒரு உத்திதான். விழிந்த வாய்ப்புகள் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக யோகா அமைகிறது. அதுபோல் தன் விலங்குத்தன்மையிலே யார் ஆளுமை செலுத்தி இருக்கிறாரோ அவருக்கு பசுபதி என்று பெயர். விழிப்பு நிலையினுடைய உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் சில நேரங்களில் தனக்குள் இருக்கக்கூடிய முரட்டுத்தனத்தையும் வெளிப்படுத்தி விடுகிறார். நீங்கள் மனிதர்களையே பாருங்கள். சில நேரம் மிகவும் நாகரிகமான மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள். அவரே அடுத்த வினாடி பார்த்தால் மிகவும் முரட்டுத்தனமான மனிதராக மாறுகிறார். ஏனென்றால் தனக்குள் இருக்கிற விலங்குத்தன்மை மேல் அவருக்கு ஆளுமை இல்லை. அப்படி ஆளுமை இருந்தால் அவருக்கு பசுபதி என்று பெயர். அதனால்தான் யோகாவிலே கூட பல ஆசனங்கள் சில விலங்குகளினுடைய பெயரை கொண்டு இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஒரு 152 வருஷங்களுக்கு முன்பாக சார்லஸ் டார்வின் எதை பரிணாமம் என்று சொன்னாரோ அதை 15,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆதியோகி அதற்கு தொடர்புடைய முற்றிலும் அதற்கு முன்பட்ட நிலையிலேயே அது பற்றி பேசியிருக்கிறார். நீங்கள் வெவ்வேறு அவதாரங்களை அவர் தன்னுடைய அடிப்படை தன்மையிலேயே நின்று விட்டார். ஆசனங்கள் சில விலங்குகளினுடைய பெயரை கொண்டு இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஒரு 152 வருஷங்களுக்கு முன்பாக சார்லஸ் டார்வின் எதை பரிணாமம் என்று சொன்னாரோ அதை 15,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆதியோகி அதற்கு தொடர்புடைய முற்றிலும் அதற்கு முன்பட்ட நிலையிலேயே அது பற்றி பேசியிருக்கிறார். நீங்கள் வெவ்வேறு அவதாரங்களையும் தீவிரமானவர். தன் தாயினுடைய தலையையே வெட்டுகிற அளவுக்கு ஒரு தீவிரமான மனிதர். அதற்கு அடுத்த அவதாரம் ராமாவதாரம், அமைதியான மனிதர். அடுத்தது புத்தர் அவதாரம், அவர் தியானத்தன்மை வாய்ந்த மனிதர். 10ஆவதானது கல்கி அவதாரம், அது ஒரு ஞானியினுடைய வெளிப்பாடு என்று சொல்லுகிறார்கள். இதை நீங்கள் மனிதர்களாக பார்க்காமல் பரிணாமமாக பார்க்க வேண்டும். அது வெறும் விஞ்ஞானம் அல்ல, வெறும் அறிவியல் அல்ல, உங்களுக்குள்ளேயே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பரிணாமம் உங்களுக்குள் நடந்தது, உங்களுக்குள்ளேயும் நடக்கிறது. இந்த படைத்தல் என்கிற ஒன்றை செய்த அந்த படைப்பினுடைய மூலம் இது பரசுராமர், முழு வளர்ச்சி அடைந்த மனிதர். ஆனால் உணர்ச்சி நிலையிலே மிகவும் தீவிரமானவர். தன் தாயினுடைய தலையையே வெட்டுகிற அளவுக்கு ஒரு தீவிரமான மனிதர். அதற்கு அடுத்து போக முடியும். துரதிருஷ்டவசமாக மனிதன் என்று நீங்கள் எதை சொல்லுகிறீர்கள்? உங்கள் குறுகிய எல்லைகளைத்தான் சொல்லுகிறீர்கள். நான் ஒரு மனிதன் தானே என்கிற தன்மை வாய்ந்த மனிதர். 10ஆவதானது கல்கி அவதாரம், அது ஒரு ஞானியினுடைய வெளிப்பாடு என்று சொல்லுகிறார்கள். இதை நீங்கள் தனி மனிதர்களாக பார்க்காமல் சாத்தியங்களையே சிக்கலாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறான். 10 வருடங்கள் தனக்கு எதிரான தன்மையாக மாற்றிக்கொண்டு அதன் மூலமாக அவன் பாதிப்படைக்கிறான். என்ன காரணம் என்றால்,
அவனிடம் சமநிலை இல்லை. கூர்மையான அறிவு இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய சக்தி நிலையை, உணர்ச்சிகளை ஆளுமை செலுத்தக்கூடிய தன்மை இல்லை. அவனுடைய அடித்தளம் சரியாக இல்லாததால். ஆனால் துன்பங்கள் ரொம்ப கம்மி. ஒரு கொசுக்கடி வேண்டுமானால் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய துன்பமாக இருக்கலாம். மற்றதெல்லாம் நீங்களாக உருவாக்கி கொள்கிறதான் என்பதை பார்க்கிற போது பசுபதி என்கிற தன்மையில் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய உடல், மனம், சக்தி நிலை, உணர்ச்சி நிலை ஆகியவற்றில் உங்களுக்கு ஆளுமை இல்லை என்று சொன்னால் அதை வளர்த்து கொள்வதற்கு யோகா உங்களுக்கு துணை செய்கிறது. அப்படி வளர்த்து கொள்பவர்கள் பசுபதி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். உங்களுக்கு பாதிப்பு பற்றிய பயம் இல்லை என்றால் விழிப்புணர்வுடைய சிகரங்களிலே நீங்கள் சஞ்சாரம் செய்வீர்கள். உங்களுக்கு பயம் இருந்தால் அடக்கி வாசிப்பீர்கள். எனவே ஆனந்தம், அமைதி எல்லாம் ஒரு இலக்கு அல்ல, அவைதான் அடிப்படை தேவை என்பதை யோக கலாச்சாரம் நமக்கு வலியுறுத்துகின்றது. the
I heard there are questions, huh? But do you know something about him? Is you know life as a physical manifestation. Physical manifestation can exist only with constant dynamism. It cannot become still. It becomes still means that's considered death. So how does one become still? Well, I've been talking about this. Here, all of you are able to see Adiyogi's face. When we started designing him, what I wanted was stillness, exuberance and intoxication. All three of them, I don't know to what extent we have succeeded, you must tell me. Of all these qualities of exuberance and drunkenness, the most important thing is stillness. Well, stillness is not something that you have to go in search of. If you pay enough attention to life, when I say attention, really penetrating kind of attention, today modern physics is going about explaining things in different ways, which is very much congruent with the yogic systems, this dimension. They're talking about over 99% of an atom is nothingness, empty. Modern physics is going about explaining things in different ways, which is… the dynamism matters. It is only in physical manifestation there is possibility of friction. It's only in movement that there is possibility of friction. Because there is possibility of friction, we're talking about intoxication. If there is no intoxication within you, not because you're drunk with something, simply you are intoxicated by your own nature. If that is not there, you will always be afraid of physical transaction in the world because every transaction, every relationship, every contact with what is around you can become friction. And most human beings suffer this. They try to relieve themselves by getting drunk once in a way. That's why I'm trying to provide them a limitless amount of drink and drug where all the time you can be stoned out. Not because of any substance, not because of chemicals. Well, when the greatest chemical factory is here, this human mechanism is the most sophisticated chemical factory on the planet. The question is only, are you a great manager of this factory or are you a lousy manager? That's all the difference is. If you are a great manager, you will be producing substances that you need to keep yourself of your body, which makes you a male or female. Question is only, are you a great manager of this factory or are you a lousy manager? That's all the difference is. If you are a great manager, you will be producing substances that you need to keep yourself… So the aspiration is not to woo Shiva, the aspiration is to become one. Not a culture where our aspiration is to go to heaven and sit on right side or left side of God. We have no such aspirations. We know sitting next to God or even sitting on His lap, we will get bored. So we seek liberation. Liberation means
The only binding there is the physical existence of who we are, which also includes our psychological structure. This is the only bondage, and that is only less than 1%. Not much of a bondage really, if you know how to handle it. Less than 1%. Cannot be trouble. But what am I saying? How much trouble, you know? How much trouble? The needs of the body and the needs of the mind and the needs of our emotions, how much trouble. Everything that you've taken on in your life is just because of this, and this is less than 1% of who you are. How funny is that? Less than 1% of who you are causes this much trouble. So, the remaining 99% is not trouble. The only binding there is the physical existence of who we are, which also includes our psychological structure. This is the only bondage. And if either body disappears or the floor disappears, then there is no problem jumping, isn't it? If there was no body, jump into anything, no problem. Or if there is no bottom, no problem. People always think, you know, this is an expression, somebody fell into a bottomless pit. That's supposed to be the worst. The remaining 99 a bad thing. If you're a skydiver, you would know this. Falling is not a bad thing, it's a great thing. It's fantastic. It is only when you stop, you get smashed. That's the only problem. Stopping is the problem, not falling. So, the 99% or more of existence is that which doesn't hit you, which doesn't hurt you, which cannot do anything to you, but it is the very source of existence. It is the very core of everything. But the 1% engages people for a whole… The 1% creates a whole lot of havoc in one's life. All transactions, financial, sexual, emotional, social, all transactions are less than 1% of your life. You won't believe me. Hard for you to believe when you're in the thick of things, this 1%, can it do so much? Yes? No. ஏதாவது சத்குருகள் சொன்னார்கள், சிவனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதது என்ன என்று பார்த்தால் உள்ளபடியே உங்களுக்கு சிவனை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. சிவனை பற்றி சில கதைகள் தெரியும், மற்றவர்கள் சொன்ன அனுபவங்கள் தெரியும், ஆனால் சிவனை தெரியாது. அப்படி என்றால் அது அவ்வளவு சூட்சுமமானதா கடினமானதா என்றால் இல்லை. சிவா என்ற சொல்லுக்கே எது இல்லையோ அது என்று பொருள். இல்லாத ஒன்றினுடைய சுவையை நீங்கள் உணர வேண்டுமென்றால் நீங்கள் அசைவற்ற தன்மையை உணர வேண்டும். உங்களால் அசைவற்ற தன்மையை ஏன் உணர முடிவதில்லை என்றால் வாழ்க்கையை நீங்கள் பொருள் தன்மையிலேயே உணர்கிறீர்கள். இந்த பொருள்தன்மை சார்ந்த லௌகீக வாழ்க்கை என்பது செயலால் மட்டுமே சாத்தியமாகிறது. இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில் நீங்கள் அசைவில்லாமல் இருந்தால் அது மரணம் என்று கருதப்படுகின்றது. நாம் இங்கே இருக்கிற அந்த ஆதியோகியினுடைய திருமுகத்தை வடிவமைத்த போது அதில் 3 பரிமாணங்கள் வெளிப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினோம். ஒன்று அசைவின்மை, இன்னொன்று பரவசம், மூன்றாவது போதை. இந்த 3ஐயும் இந்த முகத்தில் வெளிப்படுத்துவதில் நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும். இவற்றில் அசைவின்மை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அசைவின்மை என்பது தேடிப்போவதல்ல. நீங்கள் வாழ்வை கவனிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், கவனிப்பது என்றாலே ஊடுருவி கவனிக்கிற திறமை உங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு வாழ்க்கையை பற்றி விஞ்ஞானம் என்னவெல்லாம் சொல்கிறதோ அது பெரும்பாலும் யோக முறையோடு தொடர்புள்ளதாகவே இருக்கிறது. இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுகிறது? ஒரு அணுவினுடைய 99% வெறும் வெற்றிடமாகத்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது.
இந்த பிரபஞ்சமே வெற்றிடம் என்று தான் சொல்லுகிறது. இந்த பொருள் தன்மை என்பது உருவானதல்ல, அதுதான் அதற்கு அர்த்தம். ஒன்று வெற்றிடமாக இருக்கிறார். அந்த வலியை மறப்பதற்கு தற்காலிகமாக ஒரு போதையை ஏற்படுத்த பல பேர் குடிப்பழக்கத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். நான் இந்த யோக முறையின்படி உங்களுக்குள் ஒரு நிரந்தரமான எல்லையில்லாத போதையை ஏற்படுத்த முயலுகிறேன். உங்கள் உடம்புதான் ஒரு சிறந்த ரசாயன தொழிற்சாலை. உருவாக வேண்டிய அத்தனை ரசாயனத்தையும் உங்களுக்குள்ளே உருவாக்க முடியும். நீங்கள் சிறந்த மேலாளராக அதை கையாளுகிறீர்களா, ஒரு மோசமான மேலாளராக நிர்வகிக்கிறீர்களா என்பதில்தான் அது இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் ஆண் பெண் என்றும் பார்க்கக்கூடிய பேதங்கள் போன்றவை எல்லாமே கடந்து போவதற்கு அசைவின்மையை நீங்கள் வாழ்க்கையில் உணர வேண்டும். இந்த அசைவின்மையை நீங்கள் உணர்கிற போது சிவனை பற்றி என்ன தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கேட்டீர்கள். நீங்கள் சிவனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள், சிவனாகவே ஆவீர்கள். நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் சொர்க்கத்தில் இடம் வேண்டும், கடவுளுக்கு இடது பக்கம் உட்கார வேண்டும், மடியிலே உட்கார வேண்டும் என்பதெல்லாம் நாம் கேட்பதில்லை. ஏனென்றால் ஒரு காலத்திற்கு பிறகு கடவுள் மடியிலேயே உட்கார்ந்தால் கூட அது அழுத்து போய்விடும். நாம் கேட்பதெல்லாம் விடுதலை, முக்தி. அதற்கு எது தடையாக இருக்கிறது? இந்த உடம்போடு நமக்கு இருக்கிற பிணைப்பும் உள்ளத்தோடு இருக்கிற பிணைப்பும் தான் தடையாக இருக்கிறது. இதில் ஒரு வேடிக்கை என்ன தெரியுமா? இந்த உடம்போடும் மனதோடும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு என்பது உங்கள் மொத்த வாழ்க்கையில் ஒரே 1% தான். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 99% உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இந்த 1% தான் உங்கள் மொத்த வாழ்க்கையே ஆட்டி படைக்கிறது. அதுதான் உங்களுக்கு பயம். அதற்கு அந்த 1% தான் காரணம். நீங்கள் ஒரு விளிம்பில் இருக்கிறீர்கள், கீழே விழுவதற்கு. எனவே கீழே சென்று மோதுவதற்கு இடம் இல்லை என்றால் அதை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு, சந்திப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு துணிவு வேண்டும். உடல் மனம் சார்ந்த பிணைப்புகளிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டுமென்றால் அசைவின்மை என்கிற தன்மையை நீங்கள் பயில வேண்டும். அப்படி பயின்றுவிட்டால் நீங்கள் அறிவதற்கென்று எதுவும் இல்லை, எல்லாம் உங்களுடையதாகவே ஆகிவிடும். The simple way to approach your stillness is just on this Mahashivratri night, by your choice, don't